Okay, so let's continue sa tutorial. So this time ang muna to is i-connect na to ang atuang client PC sa atuang server using the created domain earlier. So let's just go with switch on the client PC. So muna ako ang client PC. So what we are going to do is to connect the the client to the server. Now pasaon na to siya mo. So again, just hover on the Windows icon and then right click, then click system, and then diri na to siya i-change. Okay, but before that, every time man good nga na changes, atong i-double check ang atong IP. So ato ta sa CMD, then let's type ipconfig. Okay, so we're good to go with the IP addresses. So sa pag-login sa domain, same na sa pag-change sa work group and then sa computer name. So let's just click on change settings, then click change, and then from work group, so let's switch on the domain. So ang gihimo na itong domain ganiya is stii.com. Okay, so the reason why kinahanglan nato i-type siya into uppercase letter, so to avoid misconception o errors sa ato ang setup sa network. So after this, so click OK. Then we will be asked to input a user. So anara may privileges ani dire nga part kay ang administrator. So let's just type administrator, and then ang password nato, ang default nato nga password, which is admin 123. So man atong password lagi mo ganiya. So again, make sure nga sa tanang mga password atong himuon the same lang tanan. Okay, whether unsa-unsa pa na siya nga mga user. Okay, so click OK. Then it will say welcome to the stii.com domain. Okay, then click OK, then close, and then restart now. So that's it. So this is that is the way on how to connect the computer on the Active Directory domain of the server. Okay, so let's wait until the Windows will go back to the desktop itself. Okay, so naman na siya boot up ang client. So natay password sa client, since kay nakalagin ang sa domain, so yung na yung setup. So mag-record siya ng password, pero since kay wala man tayong password, so enter lang natin na siya. Okay, so di lang sa taman ang pag-login sa client padulong sa server. Na pagkataon nang i-check dire system, so na-connect na ta sa atuang domain, which is domain stii.com. Okay, so I'll be seeing you on the next video na po. Thank you.